Իհարկե։ Սկսենք արդեն, հա։ Okay. Բարև ձեզ։ Ուսումա միկրոֆոնը։ Ես նախ խորոք ասեմ առաջերտին մերսի, որ մինչև 5 ամիս մնացել եք։ Երկրորդ հերթին ուզում եմ ասեմ անգլերեն է լինելու իմ խոսքը, okay է բոլորին։ Շատ լավ։ So I'll switch to English. My name is Davith Kocharov. I work for Synergy International Systems as the Business Development Director. And I'm going to speak today, the title of my presentation is about how the evolution from outsourcing to supplying global services in IT can happen on the example of Synergy and beyond. Okay, so a brief note about Synergy, just to not to advertise ourselves, but rather to introduce ourselves so you understand where we're coming from. Synergy has been in business for 20 years, based in Washington, D.C. It was founded in Washington, D.C. as an American firm in 1997. And since 1999, the Armenian office is in operation. We have an office in Yerevan, we have an office in Artsakh, we are about to have an office in Gyumri. Okay, sorry, going back. So, when we say IT, usually we understand software. When we say software, we usually understand coding. And traditionally, Armenian IT companies have been tasked with outsourcing, implementing, developing the code, carrying out quality assurance, testing services for international or external or foreign companies. But there is a potential of growing from just coding, from doing technical or engineering activities to providing IT solutions, IT services, consulting. And when we say IT, it's not only software, but information technologies as such can be also advisory, like big consulting firms do. It can be business processes consulting. It can be a lot of things apart from software or around software. So we, as like most of IT companies in Armenia, have been traditionally outsourcing our activities to Armenian office from US office. So we were mainly assigning our staff with coding, with implementation testing, quality assurance activities. But we came to understand that Armenian staff or talents in our Armenian offices have a really capable workforce and have a big potential of growing way beyond. Because usually when you task an Armenian with something, usually the Armenian professional looks a bit beyond the scope of work that is usually assigned. And that's because we, by nature, are very curious people. Sometimes it's bad when your neighbor knows your personal life better than you do. But sometimes it's really good because we are not only just focusing on some limited scope of knowledge. And this actually allowed us to trust more of the business services to our Armenian office. And by providing training, by providing the opportunity for the growth, we basically, from these three business functions, we have grown to covering the big list of marketing and sales, project management, product design, development, and so on. We have about 200 employees who are multinational, multicultural, and that's also a specific of the business model that I'm actually presenting today. And I'm going to speak more about why we think it's an achievement, why we think it's an interesting case to replicate maybe across Armenian IT sector. But just from the traditional development, testing and technical support, we gradually started giving more of the responsibility to the project managers.
So a lot of projects or activities were covered by the staff from Yerevan. And when I say covered, that means maybe I need to jump a bit further to show you the map. So when I say covered, we work in over 60 countries. So Armenia, which is here, is covering this big map of implementations around the world. We work in such areas where nobody else probably from Armenia goes or works, especially like countries which probably not... we did not know the names of some of the countries before we started working. Like, who knows where is Comoros? Because you worked on that project, right? Who knows where are Solomon Islands? Okay, good. Streets of Yerevan knows. Okay, I mean, this is not about geography, but what I'm trying to say is it's really, to us, it's really fascinating that Armenian firms, okay, we are an American firm, but we are American-Armenian firm, and the majority of activities are being implemented, are being exported, the knowledge, the products are being exported from Armenia to the world. And this is the map of the world. It's a work in progress. Maybe, I hope next year we'll have more countries here. So, going back, what we do, actually, we do different solutions we develop, and we also implement them in these sectors. I'll briefly just mention them: monitoring and evaluation, project portfolio management, court automation. This is a solution for the judiciary of different countries. Social protection information system, monitoring and evaluation in more like national level results management, analytical reporting information systems, as well as budget preparation and management. Again, these are very specific sectors that probably are not traditionally covered by the IT firms or IT companies. But this is very interesting by its nature, the work for the public sector, the work for the international development, which is a very specialized sector of work. And by implementing software solutions for these sectors, for these countries, for the governments, for the international organizations, among them being like World Bank, USAID, UNDP, GIZ, Asian Development Bank, Inter-American Development Bank, as well as the governments of the countries that were shown on the map. So by implementing these solutions for them, we also gained expertise in these sectors. So now we can also, we do send our consultants who advise the governments on the processes of, let's say, the courts. So not only we just give them the software, but we also train them on how to use the software, train them on the best practices of collecting data, of reporting on the different cases. So these are some of the talented people who made this happen, this growth in Armenia and Artsakh. Going further, so why we think this is a significant achievement? Because first of all, it promotes Armenia. It puts Armenia on the map of the global IT industry. Now, I mean, we are we know that we Armenians are talented, we are old nation, Tigran Metz and stuff, but we live in a world where we have India with 1 billion of population, a large amount of whom are ready to provide really like good software solutions for you. Yeah, exactly, that was a gesture I was trying to imitate. But what can we do? We need to focus on really good quality solutions, because if we cannot compete in quantity, then we need to make sure that we Armenians provide really high quality solutions, products and services at a reasonable cost. If Indians are cheap, okay, not Indians, but let's talk about the Philippines, Vietnam and many other countries who also provide outsourcing. Then our let's say
niche has to be really highly specialized areas of knowledge. So we think that Synergy's case is a really good illustration for evolution from simply outsourcing company to building capacity in Armenia and further stimulating the growth of IT sector. So it's not only focused on development, on coding, on software implementation testing, but also on providing complete solutions and consulting and advisory around the solutions. It diversifies the workforce skill set, so not only programmers or software engineers can find now jobs, but also project managers, also business development managers, also marketing specialists, also designers. Okay, designers probably are everywhere, but in IT firms, I mean, but business analysts, systems analysts who, and for the countries when we travel there, when they see someone from Armenia coming and like teaching them something, and then you kind of feel proud that you're a small country, but you can export knowledge, you can share the best practices. And we think that Armenia can become a really progressive regional hub for exporting IT knowledge, for exporting IT expertise. This is the right map of Armenia, right? So these are our offices. Very soon, Gyumri office will start operating. We have about 30 employees in Stepanakert and about 200 in Yerevan. Like all in all, it's actually more. What this slide is about, it promotes also regional development. We do not focus only on Yerevan, but you have to expand to regions because there are very talented people, young people in the regions, and that also supports the development of the regions. Less than a half, but almost half of the what's happening? Okay, you saw the slide. Like half of hired students were from regions in 2012 to 2016 period. We have a summer school, which I'll probably devote a couple of minutes and we'll ask our HR head to speak about, because that's also part of the big package, let's say. But this also promotes Yerevan and regions collaboration. Okay, thank you. So the IT school, these are just figures. Maybe Anna can elaborate on them further. So we had 300 applicants, but now it has grown, in this year it has grown to 500. We have really good case for repatriation. We believe that Armenia can continue being a place where people come not only because they have Armenian blood, but also they want to find job. And we have really good cases of Syrians, of Americans, Armenians, and not only from Russia, from elsewhere, repatriating and finding job in a really good environment. And Synergy is probably one of the specific examples which also takes people to the world. So you don't only sit in the office and just program. So what we think how further growth of or let's say some other services that Armenia could provide is the cloud-based data storage, hosting, and cloud-based services as such. Often we trust our data to somebody who's somewhere, but the physical hosting of data we never get to see, both for security purposes, for management, and for technical assurance purposes. We already have 23 client systems hosted in Yerevan, which is part of our product delivery cycle. And then we have periodic communities of practice which take place in Yerevan, in Armenia, where we bring our customers, where we bring our partners for trainings, for sharing knowledge. And only in 2015, over 100 specialists from different countries
who never heard of Armenia visit Armenia. So we also treat them apricots. Regional Learning Center is Synergy's Global Learning Center, located at Armenia Dropping. You are very welcome to visit. It's a business center, like facilities and the training rooms, conference facilities, and the environment itself is very appealing, which is also part of our, let's say, but I think corporate culture, corporate social responsibility. But I basically want to ask Anna to speak more about those, if you don't mind, because I think you are the right person. Yeah, maybe you can speak and then we, I mean, I'm done. Yes, and then we can proceed to questions. Որովհետև հալիվ լավ Արմենիա, հա? T-shirt-ն է ասում։ Ինչից եք ուզում խոսել։ Տիրանից։ Ահա, Տիրանը դակրոս սեզոնն է հիմա, արդեն իրականում summer school-ից է, չէ, առաջին refer-ը summer school-ը այս տարի աննախադեպ ցուցանիշներ ունենք, չգիտեմ, այս դրանում կան ուսանողներ, որոնք որ դիմել են, բայց այսօր բարքեմփի ընթացքում շատ մենք տանոթ դեմքեր տեսանք ու մեզ շատ դիմեցին վայր հարցումներում, հիմա ակտիվ ինտերվյուների փուլն է, 500 applicant ենք ունեցել ու որոշել ենք նույնիսկ տեղերը մեծացնել, որովհետև ինտերվյուների արդյունքները բավական խոստումնալից են ու բավական շատ տաղանդավոր ուսանողների մենք կարողանանք ետնարությունը տալ ամառային դպրոցում սովորելու։ Բարքեմփում շրջելիս այստեղ էլ կլինեն գոլեգաներ, ովքեր որ էքս-գոլեգաներ, ովքեր որ իրենց կարող են սիներգիում սկսել ու իմ կարծիքով շատ անգնահատելի է դերը սիներգիի, որ ինքը Հայաստանում ցուցաբերում է հնարավորություն տալով շատ երիտասարդների իրենց կարիերան սկսել, լուրջ կարիերան արդեն իսկ ուսանող տարիներից։ Այնպես որ եթե դուք նույնիսկ հետաքրքրված չեք, բայց հետաքրքրված են ձեր ընկեր ծանոթները, կարող եք summer school-ը դիտարկել որպես հիանալի կարիերայի հնարավորություն։ Մենք նաև սիզմատում ենք սկսում մեր գործունեությունը, քանի որ այնտեղ արդեն կողմնորոշված մեծամասնությունը ծրագրավորողներ են, մենք պատանի ջավիստի խմբակ ենք բացելու սեպտեմբերից, արդեն ունենք 30 աշակերտներ, ովքեր հետաքրքրված են ու շատ խանդավառված սպասում են այդ խմբակին։ Այս summer school-ի ու մեր երիտասարդ մատաղ սերնդի հետ աշխատանքի հետ կապված ավելի պրոֆեսիոնալ ավելի կայացած մասնագետների հետ կապված վաղը 5-20 մեր ելույթ լինելու job fair-ին, եթե ցանկանում եք ավելի պրեզենտացիայի տեսքով, ավելի այդ կոնցեպտին համապատասխան կարող եք համենալ եւ նստել մեր պրեզենտացիան։ Էլ ինչից պետք է ներկայացնենք քո սլայդերով, որ հուշես։ Գյումրի ասեցի։ Հա, Գյումրիի մասով իրականում Արցախի success story-ն մեզ շատ ոգևորեց ու ավելի տարածվելու մտքերը մեր էլ ավելի վճռորոշ դարձրեց։ Այդ իսկ պատճառով մեր ահագին ուսումնասիրությունների արդյունքում մենք որոշեցինք ինչ-որ ևս մեկ շրջանում կենտրոնացնել, ունենալ մասնաճյուղ։ Ու քանի որ Գյումրին բոլոր կրիտերիաներով մեր դրած առաջատարներ, մենք որոշեցինք այնտեղ ունենալ մեր հերթական մասնաճյուղը։ Գյումրին բավականին երկար տարիների փորձ ունի, ինքներդ երևի կարող են եւ այսօր գյումրեցիներ լինեն, կարող է եւ առաջված լինեն GTC-ից, GITC-ից եկած ուսանողները, որ այստեղ շատ մեծ հաջողություններ են ունեցել տարբեր ընկերությունների։ Այնպես որ հուսամ այնտեղ էլ ավելի կզարգանա ու այնտեղ արդեն երկակապվածքը ավելի նպաստավոր հնարավորություններ կընձեռի։ Ինչ-որ հարցեր կան, որ ուզում եք։ Կամ ինձ։ Ահա, խնդրեմ։ Ինձ հետաքրքրում է դուք ներքին պրոդուկտ թողարկել եք, թե մենակ ապրի։ Չէ, իրականում հենց մեր այսօրվա թեման դրան էր միտված, ի սկզբանե մենք Հայաստանը համարվել է outsourcing։
Բայց outsourcing մեր USC ընկերության համար, բայց հայկական պոտենցիալը հաշվի առնելով, ունենալով բազում հաջող դեպքեր, մենք Հայաստանը դարձրեցինք IT hub, հա, մեր ամբողջ IT-ն կենտրոնացված է Հայաստանում, կոնկրետ Երևանում, արխիտեկտուրայից սկսած։ Դուք ներքին նկատում եք Հայաստանում, թե մեր կամպանիայի ներսում։ Ձեր կամպանիայի ներսում։ Հա, թողարկել ենք issue tracker, project management, այդպիսի tool-եր, portal, CRM եւ այլն այդպիսի։ Ներքին կամպանիայի usage-ի համար, թե նաև արտաքին։ Եղել է որ մենք սկսել ենք մեր ներքին կարիքների համար, այդ այնքան հաջող ստացվել, որ մենք նաև մեր հաճախորդներին ենք դրսում դա տարածել եւ իրականում որոշ ոլորտներ մենք այդպես ենք թափանցել, ասենց ասեմ, ինչ-որ մի բան հաջող է ստացվել մի երկրում, հետո տեսել ենք որ մենք արդեն ուրիշ երկրում, ասենք ֆինանսների նախարարության հետ ենք աշխատում, մենք լավ բան ունենք, դիրք ունենք եւ ինչու չանցնենք judiciary հայրենիցը, դատական ոլորտը։ Ներքին պրոդուկտներից SharePoint-ով ունենք ներքին ոնց ինտրանետային պրոդուկտ, որը որ մենք ներսում ունենք ու հարստացնում ենք, HR-ն էլ շատ թույլից օգտվում, նաև ունենք դրսի բաներ, հա։ Ներքին պրոդուկտներից կներեք ես ավելացնեմ, մենք ունենք framework, որը հենց մեր ռազմավարական կառուցն է, մեր core-ն ենք համարվում, եւ մեր բոլոր production-ի պրոդուկտները հիմնված են հենց այդ մեր framework-ի հիման վրա։ Այսինքն ոնց որ հիմնական մի հատ framework կա, որի հիման վրա արդեն production-ի համար տարբեր կարիքների, օրինակ court case management system կամ սոցիալ նախարարության համար, հա, այս տարբեր սիստեմաներ արդեն նստում են այդ հիմնական framework-ի վրա, որ մենք գնալով անդադ զարգացնում ենք framework-ը։ Ուրիշ հարցեր։ Ով գիտեր սիներգիի մասին միջև գալը այստեղ։ Wow. Okay, եթե ժամանակ գտնեք, համեցեք, վաղը մենք ունենալու ենք job fair, եթե հետաքրքրված եք, այնտեղ մենք բացի արկա թափուր աշխատատեղից նաև խոսենք ընդհանրապես սիներգիում ինչ կարգի հաստիկներ կան, հա, ու ինչ կարգի հնարավորություններ կարող են լինել տարբեր փուլում գտնվող մասնագետի համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ասեք, խնդրեմ։ Ստարտափների դորսից, այսինքն ինչ որ